the industries അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മൂവീസിലായി കഴിഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് കേറ്ററിങ് മെയിൽ ഗേസ് മോർ ഐ can understand to a point because male audiences ആയിരിക്കും കൂടുതൽ and then to അവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം, അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. It's mostly men making it. Making it. So the one who's writing, the one who's producing, who has the most control over a script. I feel like എത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാലും സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. And also I feel movies like തപ്പട് വന്നപ്പോഴും they faced issues to take off certain scenes and that's what adani men in power also, like she said. Men in power I would say again plays an important role here. Even adu kanikkananengilum the people who is behind the camera or movie is men basically in control കൊണ്ടായിരിക്കാം ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. So no, that makes sense. Actors in Malayalam cinema also has talked, like female actors have talked how കുറച്ച് ഫീമെയിൽ ഉള്ള സെറ്റിൽ തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ധൈര്യം വരും, rather than going to the same. നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ if there is a set of men there, it was very hard for me to cross that field. മറ്റേ തൈക്കട, I still face that's that. why in Super Sharanya there is a scene where her mother asks her to തൈക്കട പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറയും, and she has to pass that field where everyone is playing cricket and she will അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിളിക്കും, വിളിക്കും. She knows that she's like എനിക്ക് പോണ്ട അമ്മ ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പോകണം, അവർ നിർത്തിപ്പോവും. So she മനസ്സോടെ she goes and collects it and it is such a scene. I have faced that a lot. I think all of us have faced that, even facing that now. So that same comes to workplace psychotic. That doesn't mean they are all demons, but it's just there is, when you see a person like you or a person from the same gender, it can be person from the same class as well, to be honest, because there's been a lot of times where I go to, not been a lot of times, but I go to like a 5-star hotel or like a buffet or something. I feel like I don't know how to behave or I don't belong here. There is a very clear feeling that I don't belong, I should just go outside. Like I have gone inside like bathroom like no why full panic. So that sense of belonging വന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ആവുള്ളൂ, to work also better, to do things also better. In my current job right now, എൻ്റെ ടീമിലുള്ളത് എവ്രി വൺ ഇസ് വിമൻ. സോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഭയങ്കര ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫീൽ ദ ഡിഫറൻസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ലൈക്ക് മെയിൽ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ കോവർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസും പിന്നെ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫീമെയിൽ കോവർക്കേഴ്സ് it's very sweet and it's like very compassionate as well. So I can relate to that now, I think. We are not talking about every single anganeyalla. No, obviously there are good people and bad people, like all. It's just the experience that we have had and that we have is good, and then is also like ipo male co-workers undavunathu nalladalla and also again movies plays a role. നമ്മൾ എല്ലാ മൂവിയിലും കാണും ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് പോവാണെങ്കിൽ the thing is even cat calling ചെയ്യുന്നത് I think nobody has a bad intention. Obviously majority of the people doesn't have a bad intention. It's just the practice, they are so used to അവർക്കൊരു ഫണ്ണാണത്. ഐ തിങ്ക് ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു അവരെന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്ര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നു. പിന്നെ പുറകെ നടക്കുന്നത് stalking is like very normal. എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ അവളുടെ ബാക്കിൽ നടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി റോങ്. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഇതിപ്പം ബോളിവുഡ് മൂവീസിലായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടത്, ബിക്കോസ് ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ഗ്രൂ അപ്പ് വാച്ചിങ് ബോളിവുഡ് മൂവീസ് മോർ ദാൻ മലയാളം മൂവീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു, ഒരു പാട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ആർ ഇൻ ലവ്. ഫേമസ് സീൻ ഇസ് മറ്റേ മോഹൻലാൽ മറ്റേ ഗാദയുടെ കൂടെ ഓടി അവസാനം വരെ പറയണല്ലോ. സോ that is love for a lot of people. No, it's not. I think it was Konkana Sen who said, I think Wake Up Sid ipan remake ചെയ്ത, and she said no, they won't be together
എന്നുള്ള രീതി I'm like yeah they won't be together because he's such an immature person if you see it that way. And she said no they won't, that was there ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ മൂവി ഉണ്ടാക്കി, but they'll never be together. Even if that movie gets remake they'll be like No, I really like the song in that movie. I don't actually like the movie because of our reason, because he's so immature and she's like a very matured person who's like trying to no, it doesn't happen. sorry after one she's like I am done. I am done. So a lot of people romanticize that in a way because it's like they just want to be like a baby and then they want a person to be like a mother to them. It doesn't happen. And then they also want to be in like a male macho kind of person as well, where this person like stalks and ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ if a person is like hurting you, you'll be like, oh, it's because he likes you. I've heard a lot of people say that. And then even in movies as well, we have seen like when they're like hitting you or like tease cheyumbokke, it's like, oh, it's because he might be liking you. There are a lot of relatives also like that. I hate like ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് I'm like it hurts. Okay, maybe you love me, so if you love me don't do that to me. Like that's not cool. And I would like ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും. ലൈക്ക് ചിലവർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചുക like and painful and also I don't like when people come from behind and do this. I instantly tries to hit. There was one of my friend here like നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് അവൻ എന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തന്നെ, പക്ഷേ I don't know. So the moment somebody touch, like I get very alerted. ഞാൻ ഒറ്റ അടി അടിച്ചു, പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അവനാന്ന്. So എന്തിനാ അടിച്ചപ്പോൾ നീയാന്നിങ്ങനെ എനിക്കറിയാം. How do you know? So don't come behind from me and try to surprise me. I won't be surprised. I'll be very angry. So so don't do that. Relatives, friends, not cool. Okay, so we've talked a lot about media in general. I think we can talk about social media because social media ആണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതും. Everyone is like every waking hour you have access to social media. Even kids have access to social media. നമുക്ക് മീഡിയ വേണമെങ്കിൽ കിഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ മൂവി കാണണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്ന് ചില മൂവീസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ക്യാൻ ഫിൽട്ടർ. പക്ഷേ ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ യു ആക്ച്വലി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് കൺട്രോൾ എനിമോർ. അപ്പം it's like a lot of things, marginalized voices are represented in social media nowadays, but still there's like someone is controlling it as well. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു I think it's very recently നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, yesterday or something it's happening, നേപ്പാളിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ social media is like banned completely and Gen Z like youngsters are protesting against it. So social media was like a way for them to actually voice against the government. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കിയപ്പം people started protesting and then there's been like open fires ഒക്കെ നടന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. So even that wasn't actually reaching a lot of people, I think. And media ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ന്യൂസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും they manipulated in a way showing that social media അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് സം ലോസ് വെർ നോട്ട് മെറ്റ് ബൈ ദീസ് കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബാൻ ചെയ്തത്, നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കറപ്ഷൻ ഓർ how these people were protesting against the government. So basically അങ്ങനെ ഒരു narrative media create ചെയ്തു. So I think social media in a way you can say it's free speech as well, but then sometimes it's not. Like what do you guys think? I feel like there is a free speech opportunity, but I feel like people who controls decides what is free for us and what is not. So there is not, it's a very contradicting statement because there is no free speech. Because I have seen a lot of കുറച്ച് മുമ്പ് ഈ ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കണ്ടന്റ് കാണാണ്ടാവും ആൻഡ് they'll be like I don't know what happened, I don't know what Instagram has done, ഞാൻ അപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നും there is no response from them and they have completely lost that content. So it's like I feel like
it's not really a platform for us to have a free speech. Definitely there is someone controlling us. I feel like there should be a system where they can, first send us a message saying that, you can't put this, because obviously free speech nu parayumbo there should be something which can control ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡൻറ്റ് ഹാം എനിബഡി. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ മേ ബി ദ ഗവൺമെൻറ്, അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള, ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഇപ്പം നേപ്പാളിൽ തന്നെ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അവരാണ് കൂടുതലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഫ്രീ സ്പീച്ച് ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ടു വാട്ട് ഡസൻ റിയലി hurt. Yeah, but hurting anyone എന്നുള്ളത് I think ഈ ഒരു നേപ്പാളിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ it's like they are actually speaking up against corruption. So that is what is hurting the people. So അപ്പം അതിനെതിരെയാണ് they are making a very silent protest in a way, like through social media. Even if you take Gaza but Palestine നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും it's been published through social media, പക്ഷേങ്കിൽ it doesn't actually reach a lot of people because Instagram controls its that's views and everything, so that's why I've seen it doesn't reach a lot of people. Like ശരിക്കുള്ള people who actually are from Palestine and then who are doing videos, their videos avaradatu doesn't get reached at all. So that's what the whole matte watermelon emoji varan karanam thanne they couldn't speak the word Palestine or Gaza. So adonde karna adu varumba it automatically used to get removed or things like that. So that's why the whole, because a lot of people have thought that watermelon is like the national fruit. It's not. It's just so because it has the colors have the of the flag. Appam anganeyullavan, and I have seen these days, because I follow a lot of from there, what they have started doing is that already famous ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണും, ലൈക്ക് റാൻഡം ചവർ വീഡിയോസ്, ആൻഡ് അതൊരു 2 സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് then they start talking. So people have actually started watching and then it cut to them, and then obviously they'll watch the end. Some do scroll again, but some will be, most of us will continue watching. It will be mostly for donations and stuff like that. So that is one trick like they have done. But that also sometime it gets picked up and they put like random tags and anything. So they have to come up with different ideas in which to communicate with us, because anyway it's difficult for them. There is no internet half of the time, there is no electricity half of the time. So adil vechu cheyan patnanga cheyum, but then again they are blocked from whatever surveillance they can do. Social media, I thought social media would be this very big leap into the future, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഫോർവേഡേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത്, എല്ലാവരുടെയും വോയിസസ് ആർ ഹേർഡ്. ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ, ഇപ്പം എത്ര മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടേതാണെങ്കിലും their problems are actually being represented in it. ഇപ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായാലും ഇപ്പോൾ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സസ് ഇസ് വെരി ഭയങ്കരം, ഇപ്പം 10 in 1,000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് വരുള്ളൂ. പക്ഷേ യു സീ സമൺ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം and then you feel like, oh okay, there is somebody else who has the same problem as me. So അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം it's like a very good platform as well. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കൺട്രോൾസ് വരുമ്പോഴാണ് it becomes a problem, and then it becomes manipulated, you can say. I think the control was there in a way, like to not promote like hate speech or hate crime അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ, and obviously it needs to be changed regularly, updated regularly. പക്ഷേ what happened is that because it is so much controlled by the government, it is അവരുടെ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെ അവരുടെ വാല്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളത് മാത്രം. അതിന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഐ തിങ്ക് വെൻ യു പുട്ട് ലൈക്ക് ഈവൻ എ ബിറ്റ് മോർ, ഈവൻ ഫോർ ക്ലോത്ത്സ് ഇത്ര കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദാറ്റ് ദാറ്റ് ബ്ലർഡ് വിൻഡോ സീയിങ് സി വീഡിയോസ്, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. ഈവൻ ദർ ഇസ് അങ്ങനെ എന്തോ. പിന്നെ യൂഷ്വലി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സമയത്ത് അടിക്കുന്ന പക്ഷെ I've seen some like influencers talking about this as well. Like അവർ ചില പാട്ടിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരുടെ കൂടെ നിന്നൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ്സ് ബ്ലർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And they can't
they don't have the control over that video. Like she said, there is no message from them saying that you have to take this down or anything. I think they used to do that, because I've seen something like that, but now it's just like don't have anything. Yeah. It's not even like they can appeal for it, you know, like there's nothing. It's completely ഒരു controlled ആണ്. I've heard like ഇപ്പൊ UK തന്നെ UK ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഈ പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടുന്ന ആൾക്കാരെ they getting arrested because of it, like just on their private social media ഇടുന്ന ആൾക്കാരുടേത്. So that is also very scary, like people have control over, അല്ലെങ്കിൽ they have this watch over your private Instagram. My mom was telling me not to do such, like post such stories, because she was like, "Nee naattilekku thirichu varan aakale." You know, so yeah, people are scared to put out the things that they actually want to say. But it very contradicts the democracy that we are in. Democracy is actually a false, very false belief. Very false belief that democracy, it's not democracy, no. Just obviously it is not. Even votes are getting forged. Yes, so what is it's that not is not democracy. in that. That's another topic. Yes, other rare episode. Yeah. So okay, we have talked about social media as well. So how do you think a person with privilege, അല്ലെങ്കിൽ a person who is represented a lot, like can be an ally, അല്ലെങ്കിൽ can actually facilitate the representation of the minorities, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാരുടെ how do you guys think, if you were a person who is like privileged, how would like you Toni Morrison facilitate that? like parnadu, she said like once you reach a position, once you are achieved in life or things like that, your one responsibility is to make space for others. Nalloru karyam, like it is not something to choose from, it should be because you have worked your way, you have got help from a lot of people and everything. So once you're in a position, you should make space for others and you should help others to attain that same space or attain the same level that you are. Nalloru karyam she mentioned. So I was like very small, not very small, like when I was in like 12th ആ സമയത്താണ് I started like reading more about privilege ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം സവർണ ലൈക്ക് ഇന്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ട് തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്താണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ടൈം വെയർ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് my ancestors have taken up space so much, so I should just not talk about things at all, or I shouldn't like talk about how like maybe ഒരു other community അവർക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല, because that will be like again taking their voice, which is not right. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ I used to restrict myself a lot our time. So there was one time like I have a close friend who's from the Dalit community, and she talked like I had this like full confusion, like എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ലൈക്ക് എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ am I the right person to talk, like എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ എഴുതണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവി ആക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ am I the right person. So that's when she talked about, but there is something called allyship as well, like you can talk about and you should, because you are in a position where you can actually talk, and if you're not talking then that's not going to do anything, that's going to make things more bad. So you should be talking about these things in your own circle ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ളവരോട് ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ the more you learn and the more you unlearn also, and that's okay, and we make mistakes because we are also learning a lot of things as we go. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് വന്ന് തുടങ്ങി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര പൊട്ടത്തരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറേ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടത്തരായിരിക്കും. Yeah, so it's that practice of learning and unlearning, and always be empathetic to any community whose minority whose goes under being empathetic to humanity in general. That's what I've been also trying to do. Once like I'll see something, I'll think that is interesting, then I get a different opinion, so I just understand okay which one will be right, and what is more practical also. There are a lot of things that is not practical also, sometimes we want to do but we can't do ennulla reethil. I think that comes to like most of the time when it comes to boycotting some stuff. I think we have had a talk about it. There are things which we can very much boycott. We can like appa anganeyulla karyanga, പക്ഷേ there are things കാരണം
kore companies and like each label we have time. There are times where we can do, but there are products which are already there or we are consuming through our workspace. There was one time, like one of my close friend, he is in LA but he works in McDonald's, so he's like, I can't really quit because there is no other opportunities. If you are in UK, understand how bad the job situation is. So he's like, I can't do anything about it. I need that money, but I know that money is going, like the work I am making is going to a bad cause. So I'm like, the way you are understanding itself is good, like that you have that empathy towards, but you can't really do. So what me and I, like him and I came up with that idea that we'll fund, so whichever I get our korchu paisa, we'll put it in the funds and like raising funds in we'll put in a, so we can't really do everything in the right way, so you try to do something good on the way. Yeah, that is one thing, I guess. No, that's a lot of things that that's a lot of things. That's a lot of one thing. Adding on to her, there was this page on Instagram, which I don't know the name again, but it was something like stories of Bombay humans. Oh yeah, humans of Bombay. Yeah, I love that page because our page, every time they post, it's a very different scenario. Either it's a lesbian wedding, or very old couple, something very different. Ella time the stories are so different. Yeah. What I like about that page is it amplifies the voices of these marginalized people, which is so beautiful. Like in the beginning, I said, okay, a part of us which we were hiding, we would like to, bring back to us. So I feel like the more we try to understand this concept, it's only helping us. It's not just perceptions, but it's also helping as a woman to understand myself, who I am, or our voices hidden. Not just voices, like you said, dressing style. It really helps us and it empowers us in many ways. Yeah, this is a platform that we are beautifully using for these things. So ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴാണേലും ഐ യൂസ് ടു ബി ദിസ് പേഴ്സൺ ബിഫോർ ഹൂ ഓൾവേസ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. I love to discuss about stuff. പക്ഷേ there was at one point where people did not actually take it in a good way. So I stopped doing it. And then I was like, what is the point of telling people? It's not going to change, so I don't have to talk about it. So അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം I was like done with it actually, like trying to explain it to people and then be this so in their own head that they don't want to actually accept or think in a different perspective എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം so I'm really glad to be in this platform where we can talk about stuff. So I also think ഇപ്പോൾ മീഡിയ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ മീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മീഡിയ ലിറ്ററസി കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നൈസ്. ലൈക്ക് each one of us should have this very critical thinking about what media we are consuming. Like ആരുടെ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടന്റ് സേയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ടിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം ഇഫ് വി ബിക്കം എ ലിറ്റിൽ കോൺഷ്യസ് of what we are actually consuming, I think that also can actually impact on the representation wise. ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ എസ്പെഷ്യലി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം കുറേ റീൽസ് കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും there are a lot of funny ആയിട്ടുള്ള റീൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി പണ്ട് കാലത്തുള്ള ജോക്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കുറേ ജോക്സൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത്. പക്ഷെ there was this couple who actually became famous by bringing that dynamic where husband അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ഒരു പൊട്ടി എന്നുള്ളൊരു നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ല എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് they became famous. Like a lot of Instagram reels couples become famous അങ്ങനെ. So if you actually have an understanding of what you are consuming and why it is represented the way it is, I think that also can change a lot of stuff that's happening in society as well as that's happening in media in general.
Yeah. Don't like be scared to be the killjoy of the party. Yeah, Just like say sometimes things. you can. Yeah, you can. Because after a point, I don't think, like, some people, I feel like they will talk among each other, but when I'm there, they don't talk. I'm like, okay, is there a plus? I don't know, but maybe, yeah, because they're a bit scared. Yeah. So, I don't know. And also there's this tendency of us, especially in media, we are so used to believing whatever it is, it's the truth. Like if a news portray ചെയ്താണെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് വിശ്വസിക്കും. We are not questioning because we are thinking, okay, someone in power is telling us. We are used to listening to them. So that is also like honestly ഈ ടോപ്പിക് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് where they can have a power over us in a bad way. ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് അവിടെ നടക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ we are not thinking, right? We are just consuming. We are so busy consuming that Don't consume anything that you see on like mindlessly in media, like especially social media and anything around you. Just try to question everything. I know it will be difficult, you know, to have this thing where you have to question everything that you see, but you'll get used to it. Like we did. Yeah. So once you start criticizing, you're just criticizing. That's Be that who you critical become. person. Be a good ally. Yes. And what Do else? good. Be empathetic to everyone. Yeah. Last final words. Any final words? Can be anything. Watch Loka. I'm a huge promoter of that movie because Okay, I'm going on Thursday. I am watching Yeah. it. I am watching it. By the time this episode releases, I would have watched it. Like I watched the movie and I didn't know these perspectives at all. I just watched it for a good movie. But she movie kandite interviews kandaplana I'm You like, go and oh, watch with her again. the details and stuff are so beautiful. Yeah. No, I really wanted to watch it the first time because ഒരു ഫീമെയിൽ സൂപ്പർ ഹീറോ ഇൻ മലയാളം മൂവി ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ കൾച്ചർ ഓൾസോ യു നോ സോ If I would ever want to act, I will want to act something like See, that's it. Guys, ഇത് എന്താ budding actor. Yes. Promote ചെയ്യോ guys, please. If a film director is watching it, please. ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ. No, but I Give the meant to profiles. say, അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് like you ചെയ്യാൻ know, തോന്നുന്നു. Yes, of we course, feel very encouraged to That is good representation Yes, in exactly. media. see how I'm getting influenced. Yes. Okay, so I think that's it for today, right? It was a good conversation that we had, and Hope you guys hope also you guys enjoyed it. Watch till the end. Oh, we should have done like a cliffhanger. If you watch till the end, we'll give a surprise or something. And we ghost. But I think maybe ghost. Yeah. So yes, let us know in your comments, and then hopefully we see you in our next episode as well. Yes. Thank you. Bye-bye. Bye.